Welcome to Spanish with Phrases. In this video, you are going to learn how to create sentences in Spanish. Are you ready? Let's get started. She is. Ella es. Ella es. Ella es. How do you say she is? Ella es. My friend. Mi amiga. Mi amiga. Mi amiga. How do you say my friend? Mi amiga. So, how would you say she is my friend? Okay, ella es mi amiga. Ella es mi amiga. My father es mi padre. Mi padre. Mi padre. How do you say my father? Mi padre. Smokes. Fuma. 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 How do you say smokes? It's like he smokes. Fuma. So, how would you say my father smokes? Mi padre fuma. Mi padre fuma. I want. Quiero. 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 How do you say I want? Quiero. Some water is un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. How do you say some water? Un poco de agua. So, how would you say I want some water? Quiero un poco de agua. Quiero un poco de agua. This newspaper is este periódico. Este periódico. Este periódico. How do you say this newspaper? Este periódico. Es free. Es gratuito. Es gratuito. Es gratuito. How do you say it's free? Es gratuito. So, how would you say this newspaper is free? Este periódico es gratuito. Este periódico es gratuito. I'm. Estoy. 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 How do you say I'm? Estoy. Getting fat is engordando. 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 How do you say getting fat? Engordando. So, how would you say I'm getting fat? And you can say estoy engordando. Estoy engordando. I slept is yo dormí. Yo dormí. Yo dormí. How do you say
I slept. Yo dormí. 9 hours. 9 horas. 9 horas. 9 horas. How do you say 9 hours? 9 horas. So, how would you say I slept 9 hours? And you can say yo dormí 9 horas. Yo dormí 9 horas. Time is. El tiempo es. El tiempo es. El tiempo es. How do you say time is? El tiempo es. The most precious thing. La cosa más preciada. La cosa más preciada. La cosa más preciada. How do you say the most precious thing? La cosa más preciada. So, how would you say time is the most precious thing? El tiempo es la cosa más preciada. El tiempo es la cosa más preciada. I'm sorry. Lamento. 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 How do you say I'm sorry? Lamento. To hear that is oír eso. Oír eso. Oír eso. How do you say to hear that? Oír eso. So, how would you say I'm sorry to hear that? Lamento oír eso. Lamento oír eso. Tomorrow is mañana. 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 How do you say tomorrow? Mañana. I'll be busy. Estaré ocupado. Estaré ocupado. Estaré ocupado. How do you say I'll be busy? Estaré ocupado. So, how would you say tomorrow I'll be busy? Mañana yo estaré ocupado. Or you can say mañana estaré ocupado. You can drop the yo. Don't tell. No digas. No digas. No digas. How do you say don't tell? No digas. Lies, mentiras. 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 How do you say lies? Mentiras. So, how would you say don't tell lies? No digas mentiras. No digas mentiras. Tell me what is dime lo que. Dime lo que. Dime lo que. How do you say
Tell me what? Dime lo que. You want. Tú quieres. Tú quieres. Tú quieres. How do you say you want? Tú quieres. So, how would you say, tell me what you want? And you can say, dime lo que tú quieres. Dime lo que tú quieres. I'd like, me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. How do you say, I'd like? Me gustaría. To call my parents is llamar a mis padres. Llamar a mis padres. Llamar a mis padres. How do you say, to call my parents? Llamar a mis padres. So, how would you say, I'd like to call my parents? And you can say, me gustaría llamar a mis padres. Me gustaría llamar a mis padres. I quit smoking. Dejé de fumar. Dejé de fumar. Dejé de fumar. How do you say, I quit smoking? Dejé de fumar. 2 years ago is hace 2 años. Hace 2 años. Hace 2 años. How do you say 2 years ago? Hace 2 años. So, how would you say, I quit smoking 2 years ago? Dejé de fumar hace 2 años. Dejé de fumar hace 2 años. He is. Él está. Él está. Él está. How do you say, he is? Él está. Very depressed. Muy deprimido. Muy deprimido. Muy deprimido. How do you say, very depressed? Muy deprimido. So, how would you say, he is very depressed? And you can say, él está muy deprimido. Él está muy deprimido. Alright, now it's quiz time. I'm gonna show you the sentences in English and you have to try to translate them all into Spanish. Don't worry about getting all the sentences right. Most important here is you to practice your Spanish. Are you ready? Let's do it. So, how would you say, she is my friend? Ella es mi amiga. Ella es mi amiga. My father smokes. Mi padre fuma. Mi padre fuma.
I want some water. Quiero un poco de agua. Quiero un poco de agua. This newspaper is free. Este periódico es gratuito. Este periódico es gratuito. I'm getting fat. Estoy engordando. Estoy engordando. I slept 9 hours. Yo dormí 9 horas. Yo dormí 9 horas. Time is the most precious thing. El tiempo es la cosa más preciada. El tiempo es la cosa más preciada. I'm sorry to hear that. Lamento oír eso. Lamento oír eso. Tomorrow I'll be busy. Mañana yo estaré ocupado. Mañana estaré ocupado. Don't tell lies. No digas mentiras. No digas mentiras. Tell me what you want. Dime lo que tú quieres. Dime lo que tú quieres. I'd like to call my parents. Me gustaría llamar a mis padres. Me gustaría llamar a mis padres. I quit smoking 2 years ago. Dejé de fumar hace 2 años. Dejé de fumar hace 2 años. He is very depressed. Él está muy deprimido. Él está muy deprimido. And that's all for today. I hope you like it. So write a comment and subscribe to this channel. See you next.